Hello students, I am your Dinagaran sir. Today we will learn what is rational numbers. Before going to rational number, we will recall what is fraction. Any number which is in the form a by b, where a and b are whole numbers and b does not equal to 0 is called fraction. I have given some example. 1 by 2. இந்த 1 by 2 பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்மில் இருக்குது? a by b என்ற ஃபார்மில் இருக்குது. a is numerator, b is denominator. ஸோ இந்த ஃபார்மில் இருக்கிற நம்பர்ஸ்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவோம். அண்ட் ஃப்ராக்ஷனுக்கு இன்னொரு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர் b should not be equal to 0. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா b என்ன இருக்குது? டினாமினேட்டர் 2 இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் இந்த ஃபார்ம் a by b. ஸோ இப்படி இருக்கிற நம்பர்லாம் we will tell it as fraction. 1 by 2 is a fraction. Another example பாருங்கள், 3 by 4. It is in the form a by b, numerator and there is a denominator. So this is also called as a fraction. Next one, 5 by 2. It is in the form a by b. b is not equal to 0 and see the a is whole number. b is also whole number. So these are the examples of fraction. Whole number means what? Numbers, collection of numbers from 0, they are called as whole numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on, they are called as whole numbers. இப்படி இருந்தா they are called as fraction. So I have given some examples for fraction. I have given another example, 3 by 0, whether it is a fraction or not. It is not a fraction because denominator b is equal to 0. Any number divided by 0, it is not defined, so it will not come under fraction. ஏதாச்சும் நம்பர் divided by 0 இருந்தால் அது பார்த்தீங்கன்னா not defined சொல்லுவோம். So it will not come under fraction. Another example I have given, minus 3 by 5. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா a by b ஃபார்மில் இருக்குது. But it is not fraction. ஏன்னா a பாருங்க, it is minus 3. I have given a condition. Both a and b should be what? Whole number. ஆனால் இங்கே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா minus 3. It is a integer. Negative number, 0, positive numberலாம் it is called as integer. So this number, this form minus 3 by 5 is not a fraction. So it is called as what? It is called as rational numbers. அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். Rational numbers. Any number in the form a by b where a and b are integers and b does not equal to 0 is called rational numbers. I am given some example. 1 by 3, minus 2 by 3, 5 by minus 3, minus 7 by 9. So any number in the form a by b ல இருந்தா and a and b are integers இருந்தா they are called as rational numbers. 1 by 3 பாருங்க, a by b ஃபார்மில் இருக்கு. 1 is integer, 3 is also integer. So it is a rational number. Next example, minus 2 by 3. It is in the form a by b. Minus 2 is a integer. 3 is also an integer. 5 by minus 3. A by b form. Integer 5 is integer. Minus 3 is integer. Then minus 7 by 9. It is also a rational number. Minus 7 is an integer. 9 is also integer. So I have written what is natural number, whole number and integer. Natural number is a collection of numbers from 1, 2, 3, 4 and so on. It is called as natural number. It is denoted by capital letter N. Whole number, it is denoted by capital letter W. Set of numbers from 0, 1, 2, 3 and so on. நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, whole number அதுதான். It is called as whole number. Integers, it is denoted by capital letter
Z. Collection of numbers, negative numbers, 0, positive numbers எல்லாமே சேர்ந்தது தான் it is called as integers. So a by b formula a and b integers இருந்ததுன்னா they will come under rational numbers. And one more thing, b should not be equal to 0. ஸோ அப்படி இருக்கிற எல்லா நம்பரும் they are called as rational numbers. We will see some other example. 3 by minus 7 இது rational number இல்லையா? a by b formula இருக்கு. 3 is integer, minus 7 also integer. b is not equal to 0, minus 7. So it will come under rational number. Next one, 2 by 0. a by b formula இருக்கு. a is integer, b is also integer. But there is another condition, b should not be equal to 0. Denominator should not be equal to 0 என்றதுனால 2 by 0 will not come under rational number. Rational numbers are denoted by the alphabet capital letter Q. Rational numbers capital letter Q மூலமா denote பண்ணுவாங்க. Now we will see the next one. All integers are rational numbers. எல்லா integers நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா rational numberன்னு சொல்லலாம். I have taken some integer. இங்க பாருங்க -3, 0, 4, -7 இதெல்லாம் integers. இந்த integers எல்லாம் நம்ம என்னவா எழுதலாம்னா rational numbers எழுதலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா -3 நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா -3 divided by 1. So a by b formula இருக்கு. b is not equal to 0. a பார்த்தீங்கன்னா -3, b வந்து 1. So -3 நம்ம இப்படி கூட எழுதலாம், -3 by 1 ன்னு எழுதலாம். So integers are also called as rational numbers. Next example பார்த்தீங்கன்னா 0. It is a integer. நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம்னா 0 by 1. a by b formula இருக்கு. நம்மளுக்கு b தான் 0வா இருக்கக்கூடாது, டினாமினேட்டர் தான் 0வா இருக்கக்கூடாது, நியூமரேட்டர் 0வா இருக்கலாம். So 0 by 1 நம்ம எழுதலாம். So it is in the form a by b. So 0 is an integer, 1 is an integer. So they are called as rational numbers. 4, it is also an integer. நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா 4 by 1. a by b formula இருக்கு. And a and b, numerator and denominator are integers. So an integer can be written as rational number. Next, -7, it is also an integer. So we can write this as -7 by 1. a by b formula இருக்கு. Numerator -7, denominator 1. So all integers can be written as rational numbers. All fractions are rational numbers. எல்லா fractionsயும் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா rational numbersன்னு சொல்லலாம். I have taken some fractions. 1 by 4 இது proper fraction. இதை நம்ம rational numberன்னு சொல்லலாம். a by b formula இருக்கு. a is an integer, b is also an integer. 5 by 3, it is what? Improper fraction. Numerator சின்ன இருந்தால் அது proper fraction, numerator பெருசாக இருந்தால் அது improper fraction. ஸோ இதையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா rational numbers சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா mixed fraction. So I can write the mixed fraction as 5 by 2. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா rational நம்பர்ஸில் வரும். ஸோ எல்லா டைப் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸையும் நம்ம rational நம்பர்னு சொல்லலாம். So how I got this 5 by 2? This is a mixed fraction. What we will do? Denominator into whole number plus numerator. That we will write in the numerator place. 2 into 2, 4, 4 plus 1, 5 நம்ம numeratorலையும் denominator நம்பரை denominator நம்ம எழுதுவோம். So this is the conversion of mixed to improper. Next, all decimal numbers are rational. எல்லா டெசிமல் நம்பரையும் நம்ம ரேஷனல் நம்பர்னு சொல்லலாம். I have taken a decimal number 0.75. So we have learned how to write decimal in fraction form. The previous classes, lower classes you have learned. 0.75 எப்படி எழுதலாம்? 75 by 100. 2 decimal places இருந்தால் divide by 100. 1 decimal place இருந்தால் divide by 10 போடுவோம்.
3 decimal places இருந்தால் divide by 1000 போடுவோம். So this is your decimal number. Decimal point left side இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா it is called as integral part. Decimal part right side இருக்கிறது we will say it as decimal places, decimal part ன்னு சொல்லுவோம். So 2 decimal parts இருக்கிறதுனால divide by 100. So இங்கே decimals எதுவுமே நம்ம எழுத தேவையில்ல, just we can write it as 75 by 100. இதை further simplify பண்ணணும்னா 5 table you can go on divide it. நான் 25 table divide பண்ணியிருக்கேன். 25 3s are 25 4s are 3 by 4. So 3 by 4 பார்த்தீங்கன்னா a by b ஃபார்மில் இருக்குது. So it is a rational number. 1.3. So இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 13 by 10. 1 decimal part இருந்தால் divide by 10 போட்டால் போதும். இங்கே எதுவுமே decimal எழுத தேவையில்ல. No need to write any decimal in the numerator place. அதுக்கு பதில் தான் what we are doing. In the denominator we are writing 10. 2 decimal places means 100. 1 decimal part is there means divided by 10. 3 decimal parts are there means places are there means divided by 1000. And no need to write any decimal point in the numerator place. Just you have to write the numbers 13 by 10. இது பார்த்தீங்கன்னா a by b ஃபார்மில் இருக்குது. So both are what? Integers. So it is a rational number. We will learn how to represent rational numbers on number line. Integers number line நம்ம represent பண்ணியிருக்கோம். Rational numbers எப்படி represent பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம். First I took an example minus 3 by 4. This I have to represent it on a number line. First we have to see where it lies. கொடுத்துருக்கிற rational number எங்கே இது லை ஆகுதுன்னு first we have to see. Minus 3 by 4. So what we have to do is we have to divide and see. So numerator தான் it will go inside. Denominator will be the divisor. Numerator will be the dividend. So இப்படி போட்டு நம்ம divide பண்ணணும். Is it possible for us to divide 3 with 4 table? We can't divide 3 with 4 table. So what we will do? Decimal point வச்சு we will continue. If we put decimal point ஒரு 0 நம்ம include பண்ணிக்கலாம். 4 7s are 28. 4 7s are 28. Balance is 2. So if we see the number it is 0.7. Minus இருக்குங்களா? Minus 0.7. So this number is greater than 0 and less than minus 1. Minus 0.7 it is more than 0 and it is less than minus 1. So minus 3 by 4 பார்த்தீங்கன்னா it will lie between 0 and minus 1. So we are going to represent in the number line. So I have drawn a number line 0 1 2 and so on, minus 1 minus 2 and so on. So where we have to mark minus 3 by 4 நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் it will lie between 0 and minus 1. 0க்கும் minus 1க்கும் நடுவில் somewhere it will lie. So how to find that? Minus 3 by 4. See the denominator place. 4 இருக்குங்களா? So 0 to minus 1ல we have to make it as 4 parts. 4 parts நம்ம போடணும். 0 and minus 1 மட்டும் I have zoomed it for you. So I am going to make this into 4 parts. See, I have made into 4 parts. 1 2 3 4. First one will be minus 1 by 4. The second line will be minus 2 by 4. Third line will be minus 3 by 4. And this line will be minus 4 by 4. அது வந்து minus 1 ஆகிடும். This is minus 1 by 4. This is minus 2 by 4. This is minus 3 by 4. This is minus 4 by 4 which is minus 1. So where you will represent minus 3 by 4? So this particular part. So this is how you have to represent a rational number on number line. We will see some other example.
represent minus 19 by 4 on the number line. So let me first write the sign as minus, then I am going to divide this. Numerator will be the dividend, denominator will be the divisor. Divide பண்ணுங்க. 4 4s are 16, balance will be 3. So this form we have to convert it into mixed fraction எழுதுனாதான் we can find where it will lie. Then you have to write in this form QRD, quotient, remainder by divisor. Quotient, this is your quotient, this is your remainder, and this is your divisor. This we learned in our lower classes. Quotient is 4, already we have written minus sign. Quotient is 4, remainder is 3, divisor is 4. So it is minus 4 3 by 4. So where it will lie? It will lie between, இது பார்த்தீங்கன்னா minus 4க்கு மேலே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. So it will be lying between minus 4 and minus 5. Some will தப்பாக எடுத்துப்பாங்க. minus 4 and minus 3 கிடையாது, it is more than minus 4. அதனால it will be between minus 4 and minus 5. இப்போ 4.5 பார்த்தீங்கன்னா we will mark it here somewhere here. 4க்கும் 5க்கும் நடுவில் மார்க் பண்ணுவோம் if it is a positive number. இதுவே நெகட்டிவ் நம்பராக இருந்தால் we will mark somewhere here. minus 4க்கும் minus 5க்கும் நடுவில் இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுவோம். Some students by mistake they will mark it here. We should not mark it there, somewhere here. நான் இப்போ இந்த minus 5 and minus 4 அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனை மட்டும் நான் ஜூம் பண்ணி உங்களுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ minus 4 plus 3 by 4. ஸோ this is minus 4 plus 3 by 4. இந்த பக்கம் ரைட்டில் போகக்கூடாது, லெஃப்டில் போகணும் நெகட்டிவ்ஸ். this part, ஸோ நான் டினாமினேட்டர் பண்ண 3 by 4ல் 4 இருக்குது. ஸோ ஐம் மேக்கிங் இன்ட்டு 4 parts, 1 2 3 and 4. this one will be 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, and this one will be 4 by 4. ஸோ இந்த பார்ட் வந்து 1 by 4, 2 by 4, இது 3 by 4. minus 4, 3 by 4. So this place is your minus 19 by 4. This is your mixed fraction, whole number plus a fraction. அதுதான் mixed fraction. So minus 4 plus 3 by 4 போடணும். 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4. So this particular portion is minus 4, 3 by 4. So this place we can write it as minus 19 by 4. So this is how we have to represent rational numbers on number line. Positive numbers-க்கும் இதே போல போடலாம். And an important thing, see the denominator 4 இருந்தால் 4 parts நீங்கள் மேக் பண்ணிக்கணும். 1 2 3 4 பார்ட்ஸாக மேக் பண்ணிக்கணும். Students, if it is a improper fraction, you can divide that and you can find where it will lie. So 15 by 4 பார்த்தீங்கன்னா it is a improper fraction. Divide பண்ணிங்கன்னா you will be getting mixed fraction form 3 by 4. So இதை வச்சு we can tell, since it is positive 3 by 4 na it will be between 3 and 4. If it is a proper fraction 3 by 7 ன்றதுனா it is a proper fraction. Proper fraction பார்த்தீங்கன்னா it will lie between 0 and 1. So please try with different numbers. Thank you.